lecture. We are in the last lecture. We discussed the type and types of the nephrotic syndrome, definition of the nephrotic syndrome, and the causes of nephrotic syndrome of its types. قلنا عندنا the primary, which is account for more than 90% of the all cases of nephrotic syndrome, and 10% which are the genetic nephrotic syndrome or congenital nephrotic syndrome and secondary nephrotic syndrome. We discussed the pathophysiology of each manifestation and sequence of the nephrotic syndrome, and we discussed in a brief the congenital nephrotic syndrome and its type and manifestation. Today, we will discuss the most common type of nephrotic syndrome, which is the minimal change nephrotic syndrome. As we discussed in the last lecture, the primary or idiopathic nephrotic syndrome, which is account to the 90% of all cases of nephrotic syndrome, 85% of it is classified into 3 types according to the histological type or histological change which occur in the glomeruli. Minimal change nephrotic syndrome, which is accounted to the about 85% of all cases, were mesangial proliferative glomerulonephritis, which is account for about 10% of the all cases of the primary nephrotic syndrome, and focal segmental sclerosis, which is account for about 5% of the primary nephrotic syndrome or idiopathic nephrotic syndrome. Today, we will discuss in details the minimal change nephrotic syndrome, which is the most common type. And as I said in the last lecture, when we are saying nephrotic syndrome in the pediatric age, especially between the age of 1 to 8 years, we are mean the minimal change nephrotic syndrome until rule otherwise. By definition, it is idiopathic nephrotic syndrome. It is occur more common in the boys than in girls, about 2 to 1%. Most commonly appears between the age between 2 and 6 years, but it has been reported as early as 6 months of age and throughout adulthood. يعني the minimal change nephrotic syndrome هو commonly present between the age of 2 and 6 years, but many cases are found in the children as young as 6 months, and also it is reported in the adulthood. It is present in 85 to 90% of the patients less than 6 years of age and only in 20 to 30% of adolescents. Clinical features of the minimal change nephrotic syndrome as other type of nephrotic syndrome. The initial episode and subsequent relapse. طبعا the course of the minimal change nephrotic syndrome, it is characterized by the frequent relapses which are occurred according to the severity of the case. Some patients. العفو دكتور ولا أقاطعك، بس الشاشة مشكلة على السلايد الأول ما جاي تتغير. تقدر تعيد؟ ما أدري، تقدر تقطع الشيرنج وتعيده من جديد؟ بس الشير. لحظة شوية. دكتور. قلنا the clinical feature of minimal change nephrotic syndrome, it is characterized by the frequent relapses. والrelapses تختلف من patient to patient according to the many factors. Some patients have few relapses and some patients have recurrent relapses, which is mostly end this relapses at the adulthood, يعني up to age of 18 years. Patient end the recurrent relapses up to
18 years والfrequency مالتها يختلف من patient to patient. Each episode as initial episode or subsequent relapse usually follow minor infections, which is commonly upper respiratory tract infection and uncommonly reaction to the insect bite and bee stings. يعني البيشنت يصير عنده بالبداية upper respiratory tract infection, flu, runny nose, low grade fever, cough, and after about 10 to 14 days, the patient developed the manifestation of the nephrotic syndrome. أو as reaction to the insect bite يعني قرصة بقت قرصة فد وبقى 10 إلى 14 يوم manifestation of the nephrotic syndrome will be appear. هذا الصير بالinitial episode و also in each subsequent relapse. قلنا universal finding of the nephrotic syndrome هي الإديمة. الإديمة start as mild edema, which is initially periorbital and in the lower extremities. But with the subsequent of the days, the edema become generalized, causing ascites, pleural effusion, and genital edema if it is not treated. Edema in the patient with nephrotic syndrome is postural dependent or gravity dependent. لأنه fluid يتجمع according to the gravity. فأول ما يقعد الصبح البيشنت الإديمة تكون موجودة around the eyes وتكون scrotal edema. scrotal edema. من يقعد و upright position ويبدي الووك ويبدي هذا فالإديمة راح تنزل راح تصير بالليج وراح تصير بالسكروتال ساك وإذا كان severe إديمة البيشنت راح يصير عنده ascites وراح يصير عنده pleural effusion. So the most of the cases started as mild edema which is initially periorbital and the lower extremities أول ما قاعد الصبح periorbital وبنهاية اليوم تكون lower extremities according to the posture change, but with time, if no treatment, the edema becomes generalized, causing ascites, pleural effusion, and genital edema. And as you know, the generalized edema, we call it anasarc. anasarc. يعني أول ما يجي بالorbital edema, بعدين ينتهي بالanasarc. This is the periorbital edema of the patient of nephrotic syndrome. هسه السلايدات جاي تتغير؟ ما تغير السلايد دكتور. تقدر تغير طريقة العرض؟ ليش؟ بعد على كلينيكال فيتشر هسه سلايد. شو المشكلة؟ هسه ما جاي يتغير؟ لا بعده. يعني شلون اغير طريقة شنو طريقة العرض؟ من جوا ذن الخيارات الجو تقدر تغير طريقة العرض ما تخلي يعني هذا السلايد مثل انه هسه هذا عندي ريكورد رياكشنز هايد فلوتنج لا شيرز بالباوربوينت نفسه. بالباوربوينت طيب من عندنا وقت هذا هسه ايش طالع لي؟ الصورة مالت swollen face بالorbital oedema السلايد 5 هسه بعدها نفس الشيء. ايش جاي تتغير عندي؟ الحين جاي يتغير سلايد واحد وبعد يثبت ما يتغير. اي دكتور هاي اول وحدة اي هاي. اي هو هذا هسه ما جاي يتغير؟ لا ما جاي يتغير. زين دكتور اطلع منها وبقي بس السلايدات الخارجية يعني. العرض ما كان يختلف فيه. هسه جاي تتغير. هسه اي هسه جاي تتغير الصورة طبيعية. اي بس هيك تتغير يعني بس ما تصير بالعرض. العرض ما جاي يصير. جاي شكل من تدخل على العرض جاي يثبت على الصورة ما جاي يغيرها يمني. لازم نسوي ريستارت الحاسب هذا يضيع من عندنا وقت. لا ما يحتاج انه طريقة عرض ذيك خلي عادي هاي هم واضحة. اوكي فقلنا هذا البيكتشر of the patient with periorbital edema هذا اللي جاي يشوفونه عن face edema
And this is picture of anasarca. شوف هذا الاسايتس موجود، جاي تتغير الصورة هسه. اي نعم دكتور. هذا الاسايتس جاي يصير، وهذا البري اوربيتال ايديما، وهذا البيس ايديما. Okay. Also, in addition to the edema, there is anorexia, irritability, abdominal pain, and diarrhea are common, especially before the onset of edema. يعني patient أول ما يصير عنده loss of appetite, anorexia, irritable, يصير عنده abdominal pain or diarrhea before the onset of the edema. There must be, as we said in the last lecture, absence of the hypertension and the gross hematuria, the so-called nephritic syndrome. عندنا nephritic syndrome نقصد فيها glomerulonephritis، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نناقشها. وعندنا nephrotic syndrome. النفروتيك syndrome قلنا هو إديمة، hypoalbuminemia, hypercholesterolemia, and الإديمة hypoalbuminemia, heavy proteinuria, and hypercholesterolemia. Okay. بينما النفريتك syndrome هو presence of the edema, hematuria, hypertension, and renal insufficiency. So, in the patient of the nephrotic syndrome, there must be absence of the hypertension and the gross hematuria. إذن manifestation of the nephrotic syndrome هي الإديمة، ويمكن يصير anorexia, abdominal pain, and diarrhea. There must be absence of the hypertension and the gross hematuria. Diagnosis other than minimal change nephrotic syndrome should be considered in. يعني مو كل واحد إديمة وبروتينيوريا يجيني أقول this is minimal change nephrotic syndrome. إذا عندي ثاني feature جايات I must consider other than nephrotic minimal change nephrotic syndrome. يعني الكيس مو minimal change nephrotic syndrome إذا كان the age of the child below 1 year or more than 12 years of age with a positive family history of nephrotic syndrome. ليش؟ لأن قلنا جوا السنة the possibility of the congenital nephrotic syndrome راح يزيد، after 12 years the possibility of other type of the nephrotic syndrome like mesangial proliferative or focal segmental sclerosis will be more. So any children have edema and proteinuria less than his age less than 1 year or more than 12 years, I must consider other diagnoses other than minimal change nephrotic syndrome, especially with strong positive family history of nephrotic syndrome. أو البيشنت عنده extrarenal findings like arthritis, rash, or anemia. هنا the possibility of the secondary nephrotic syndrome will be more. إذا البيشنت عنده hypertension or pulmonary edema, هنا the possibility of the other type of glomerulonephritis will be considered. إذا البيشنت عنده acute or chronic renal insufficiency or patient عنده gross hematuria. So, patient with edema and proteinuria, إذا كان الage مالته less than 1 year or more than 12 years, this is very important شباب. Very important. Less than 1 year or more than 12 years with positive family history of nephrotic syndrome, أو كان عنده extrarenal findings like arthritis, rash, or anemia, hypertension or pulmonary edema, acute or chronic renal insufficiency, or gross hematuria, I must consider other diagnoses other than minimal change nephrotic syndrome. Differential diagnosis of marked edema. Any patient presented with severe edema, I must consider, in addition to the nephrotic syndrome, protein losing enteropathy, hepatic failure, heart failure, acute or chronic glomerulonephritis, and protein malnutrition. High in general, يعني any patient with massive or severe edema, نخلي in addition to the nephrotic syndrome, protein losing enteropathy, hepatic failure, heart failure, acute or chronic glomerulonephritis, in addition to the protein malnutrition. Investigation for the patient with minimal change nephrotic syndrome. اعتيادي نبدي بالurinary urinalysis.
اللي هو urinary albumin. قلنا ان راح نلقى عندهم النفروتيك رينج بروتينيوريا اللي عرفناها بالمحاضرتين السابقات، فراح نلقى بالدبستيك the urinary protein more than 3 plus or 4 plus proteinuria 3 plus قلنا 1000 و 4 milligram per 24 hour, in addition to the microscopic وليس gross microscopic hematuria in 20% of the patient. Spot urine protein to creatinine ratio more than 2. قلنا هذا definition of the nephrotic range proteinuria. I must find هذا يسمونه important negative. I must find normal serum creatinine and blood urea nitrogen, that means normal renal function. Serum albumin less than 2.5 gram per deciliter اللي هي hypoalbuminemia. Increase serum cholesterol and triglyceride in the serum cholesterol يصعد more than 250 milligram per deciliter. And I must have normal serum complement level, C3. هذا C3 it is very important to differentiate between the minimal change nephrotic syndrome and other type of the glomerulonephritis, especially post-streptococcal glomerulonephritis. In the post-streptococcal glomerulonephritis, C3 level is very low, while in the nephrotic syndrome it is normal. فهذا النورمال C3 it is very important to differentiate between the nephrotic syndrome and other type of the glomerulonephritis, especially post-streptococcal glomerulonephritis. So these are investigations. Other investigation we have the investigation proteinuria, marked proteinuria, either by dipstick or by the spot urine to protein to creatinine ratio. I must have normal serum creatinine and blood urine nitrogen. I must have normal C3 level in addition to the hypoalbuminemia and hypercholesterolemia. A renal biopsy, it is usually not needed in any patient with nephrotic syndrome less than more than 1 year of age and less than 8 years of age. عادة ما نسوي. But it is indicated in patient less than 1 year of age or more than 12 years. إذا البيشنت عنده gross hematuria، إذا البيشنت عنده hypertension، يعني هذا حتى لو صارت during the course of the disease، مو شرط يعني أول البرزنتيشن. يعني بالبداية صار عندي بروتينيوريا، بس بروتينيوريا وأنا اعتبرته nephrotic syndrome، بس with the course of the disease بالfollow up مال patient صار عنده gross hematuria، صار عنده hypertension، صار عنده renal insufficiency، صار عنده hypocomplementemia يعني low C3 level، positive family history of nephrotic syndrome، extra renal finding example arthritis, rash, anemia، لأن قلنا هنا likelihood of other type of the glomerulonephritis especially phenolphthalein purpura and SLE and more. إذا البيشنت عنده steroid resistance، steroid dependent or frequent relapsing nephrotic syndrome، وهاي هسه راح نعرف كل وحدة شنو steroid resistant، شنو steroid dependent، وشنو frequent relapsing nephrotic syndrome. So these are the indication of the renal biopsy in patients with nephrotic syndrome. And this is very, very important to know. إذا patient I suspect have nephrotic syndrome، أول ما أسوي simple routine investigation اللي هي urinary albumin, serum cholesterol, serum albumin, renal function, C3 level, renal biopsy indicated in these conditions. أكو سؤال لحد الآن؟ Okay. Now, the treatment of nephrotic syndrome. عندنا general consideration خليها بالبال بأنه first episode with mild edema, mild to moderate edema could be managed as outpatient at home, and child parents should learn about the sign and symptom of the disease and its complication, how to use the dipstick and interpretation the results for the proteinuria. يعني نعلم الأهل يا ترى هذا هو preceded by upper respiratory infection mostly أو by
insecticide. فإذا صار عندك هذا upper respiratory infection اتوقع ابنك بعد 10 إلى 14 يوم راح يصير عنده إديم. تجيب لك أشرطة موجودة بالمختبرات وسهلة الاستعمال، بأنه يوميا الصبح تاخذ يورين من البيشنت مالتك وتخلي فيه الشريط، كل لون بالشريط من يتغير راح يعطيك degree of protein urea. فإذا طلع لك 1 بلس يعني زين، إذا طلع لك 2 بلس يعني واصل لل100، إذا طلع لك 3 بلس and more يعني معناها هذا دخل بالنفروتيك رينج بروتين يوريا، لازم تراجع دي. هذا اللي نقصد به. الكومبليكيشن لا تستهين، ترى راح يصير عنده انفكشن، راح يصير عنده ثرومبوسيس، راح يصير عنده other complication ناقشناها في المحاضرة السابقة. فدني الجنرال كونسيدريشن لازم نشرحهم للأهل، نقول للأهل يا ترى هذا البيشنت راح يصير عنده frequent relapses، لا تقلقون منه، راح يضل وياه لحد حوالي 18 أو 20 years of age، فلا تقلقون منه. Also tuberculosis must be excluded خصوصا بالمجتمع مالتنا before the corticosteroid therapy. ليش؟ لأن الcorticosteroid therapy راح يسوي لنا dissemination of this tuberculosis. فلازم شو نسوي لهم؟ نسوي لهم purified protein derivative skin test اللي هو DBT. هذا كمان يسوونه بالمراكز الصحية على مود يشوفون عنده tuberculosis أو لا قبل لا نبدي التريتمنت. المينستي والcornerstone of the treatment of the nephrotic syndrome is the corticosteroid therapy اللي هو البريدنزولون. We have started it without need for renal biopsy, as I said, in the children with uncomplicated nephrotic syndrome between 1 and 8 years old. Any patient with proteinuria وإديمة وما عنده hypertension ولا عنده hematuria ولا عنده renal insufficiency ولا عنده extra renal manifestation، فهو هذا minimal change nephrotic syndrome، وأبدي له الستيرويد therapy without need for renal biopsy. Approximately 80 to 90% of the children respond to the steroid therapy with minimal change. 90% منهم they are respond to the therapy. شلون ننطي؟ طبعا treatment of the initial episode والfrequent relapses هي تعتمد على البريدنزولون، بس اكو شويه difference in the duration of the course. هاي شويه تخلونها ببال. مع treatment of the initial episode شويه بيه اختلاف عن treatment مع frequent relapses او subsequent relapses. sorry subsequent relapses. فقلنا هو البريدنزولون كمان موجود as a syrup وموجود as a tablet in the market. نعطيهم single daily dose of 60 mg. High dose is very important for the duration, very important. For duration and doses, it is very important to know. Single daily dose of 60 mg per square meter per day، أو الأسهل واللي هو جاي نستخدمه هو 2 mg per kg per day to a maximum of 60 mg daily for 4 to 6 weeks. يعني patient وزنه 15 كيلو احسب له 2 ملغ بير كي جي راح يصير عندي 30 ملغ بير كي جي، اعطيها single daily dose for 4 to 6 weeks. اذا بيشنت وزنه 40 كيلو ايش قد اعطيه؟ واحد يجاوبني. اذا بيشنت وزنه 40 كيلو وانا محتاج 2 ملغ بير كي جي ايش قد اعطيه؟ 80 ملغ. لا اعطيه ماكسيمم 60، ما اصعد عن ال 60. واضح؟ ما أصل لل80، ما مسموح لي أتجاوز ال 60 ملغ بير كي جي ال 60 ملغ as a total، حتى لو صار وزنه 40 كيلو الماكسيمم مالتي هو 60. أوكي؟ فإذا أقل لا، إذا بالمثل 20 كيلو أعطيه 40. هذا أعطيه for 4 to 6 weeks for induction of remission. معظم البيشنت after 4 to 6 weeks راح يصير عندهم ريميشن. يعني شنو ريميشن؟ يعني البروتين يوريا تروح والإديمة تروح. من after 6 weeks أحوله على alternative days. أحوله على alternative days. هنا راح أقلل الدوز، راح أسويها 1.5 ملغ بير كي جي بير داي، وإذا أحسب له على السيرفيس اريا 40 ملغ.
هناك بديت ب 60 ملغ اذا على السيرفيس اريا و2 ملغ اذا على الكي جي. هنا من بعد 4 to 6 weeks راح احوله على alternative days اللي هي 1.5 ملغ per kg او 40 ملغ per square meter for period ranging from 8 weeks up to 5 months according to the condition. وبعدين نسوي له تبريد of the dose. واضح الرجيم شلون تنزلون؟ اول ما تعطيه single daily dose of 2 ملغ per kg of prednisolone for a total 4 to 6 weeks. بعدين احوله على alternative days هم single يعني يوم اعطيه ويوم ما اعطيه، هذا اقصد بالالترناتيف. يوم ياخذ ويوم ما ياخذ والجرعه شويه اقل 1.5 ملغ per kg per day for total period of 8 weeks up to 5 months according to the condition. وابدي اسوي له بعدين tapering over 2 weeks وستوب the bleeding. هذا البرولونج duration اللي up to 5 months شافوها البيشنت طبعا ما بيها ذاك السايد افكت then on alternative days وسمول دوز، فشافوها كل ما نطول البيريود اوف alternative days ثيرابي الفريكونسي اوف ريلاكسز راح يقل much، يعني راح يصير much less، كل شويه راح يقل اذا كل ما سوينا expansion for the period of the alternative days. شلون اقول البيشنت عنده ريسبونس؟ شلون اعرف الريسبونس؟ الريسبونس defined اذني شوفوا الريسبونس، الريميشن، الريزيستنس، الديبندنسي، frequent relapses very 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 important بالامتحان وبالكلينيكال. انت تعرف شنو ستيرويد ريسبونسز، تعرف شنو ستيرويد ريزيستنس، شنو frequent relapses وشنو الريميشن، وهسه راح نعرفهم كل وحده بها. Steroid response is defined as the achievement of remission within the initial 4 weeks of the corticosteroid therapy. اقول هذا البيشنت steroid responsive nephrotic syndrome اذا صار عنده remission within 4 weeks of the steroid therapy. يعني شنو الريميشن؟ الريميشن هو urine protein to creatinine ratio less than 0.2 or less than 1 plus protein on urine deficit for 3 consecutive days. هذا الريميشن. يعني هاي من less than 0.2 بالكرياتين بروتين كرياتين ريشيو او less than 1 plus يعني normal urinary protein excretion. ف امتى اقول البيشنت صار عنده ريميشن؟ اقول اذا عنده 3 ايام متواليه متعاقبه عنده urinary protein excretion less than 1 plus by the deficit or less than 0.2 by the urinary protein creatinine ratio. هذا الريميشن. في consecutive days 3 ايام متعاقبه يكون عنده urinary protein excretion by the protein creatinine ratio less than 0.2 or by the deficit less than 1 plus. الريسبونس اقول اذا البيشنت achieve remission with after 4 weeks of the therapy. Vast majority of the children who respond to the prednisolone therapy achieve remission within the first 5 weeks of the treatment. 90% من البيشنت اللي هم steroid responsive راح يصير عندهم الريسبونس اوكي هو عادة within first 4 to 5 weeks of the treatment. واضحة الريسبونس والريميشن شباب؟ واضحة دكتور. خير ان شاء الله. Treatment of edema. Treatment of edema. هو children with severe symptomatic edema including large pleural effusion, ascites, severe genital edema should be admitted to the hospital. طبعا genital edema, secretal edema especially in the male, it is very risky. ليش؟ أحد يعطيني فكرة؟ ليش نخاف منها؟ وجاي نحدثها في الساعة. أحد يعرف؟ ما حد يعرف.
ليش؟ لان هاي راح تصير فلوتنج، راح تسبح بالفلويد، التستس راح تسبح بالفلويد مع تستيكولار ايديما. فباي لحظه راح يصير عندي تستيكولار تورشن، واذا صار عندي تستيكولار تورشن راح يصير بها اسكيميا وراح تولد بي نكروتيك. فهنا نخاف من البيشنت اللي يصير عنده جينيتال ايديما سبيشالي دمي. سو البيشنت والسيفير ايديما اللي هي قلنا pleural effusion, ascites, genital edema، هذا يحتاج admission to the hospital. Sodium restriction عادة مقللة less than 1.5 thousand daily, and water or fluid restriction may be necessary just in the period of edema. يعني ياخذ salt free diet or restricting of the fluid intake just during period of edema. in between إذا راحت الإديمة لا يرجع للأكل الطبيعي مالته ويرجع للفلويد مالته. Swallow secretum may be elevated with below، من ينام يخلي below جوا to enhance fluid removal by the gravity. اللوب diuretics الفوزامايد اللي هو هذا commonly used 1 to 2 milligram per kg per dose orally or intravenous. نطيم ده. بس هذا diuretics should be used with extreme caution. حذر، وإذا تقدر تتجنبه. ليش؟ لأنه الفوزامايد هو potent diuretic hormone، diuretic drug، يشتغل على اللوب اوف هنلي ويشتغل على البروكسيمال تيوب. فهنا ايش راح يسوي؟ راح يسوي ياخذ لنا الفلويد منين؟ من الانترافاسكولار كومبارتمنت in addition to the extravascular compartment. وبما ان حكينا احنا النفروتيك سندروم معظمهم عندهم ديبليشن in the intravascular compartment، ايش راح تقلل انت بالدايركت؟ راح تقلل ايضا الانترافاسكولار كومبارتمنت. فايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك decreased perfusion of the vital organ، وراح يصير عندك more hemoconcentration، فراح يصير عندك complication of the hemoconcentration اللي هي mainly thrombosis, intravascular thrombosis and acute renal failure. بدل ما تساعد البيشنت انت راح تسوي له تضره، والله شكل لك انا بسرعه نزلت الفلويد وطلعته من الجسم والاديمه قلت. لا، لازم تستخدمه in extreme caution، لانه الكومبليكيشن تكون ريسكي، راح تقلل الانترافاسكولار فوليوم، ومن يقلل الانترافاسكولار فوليوم you will put your patient more risk of the renal failure and thrombosis. طيب خليها ببعض. Sometimes the patient not responds to the furosemide. باش نستخدم البومين intravascular albumin 25% at dose of 0.5 to 1 gram albumin per kg as a slow infusion followed by furosemide. الالبومين ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك transient increase in the plasma oncotic pressure، فراح يسحب فلويد من الانترستيشال compartment to the intravascular compartment. بس هذا ترانزيانت. ليش؟ لأن الألبومين بتعطي it also will be lost in the urine هذا حال الانترنسيك ألبومين because of the glomerular defect. فنعطي على مود transient response especially in the patient with severe intravascular volume depletion، وتعطي برا الفوزامايد على مود يطلع الإكسترا فلويد. فإذا البيشنت not response to the furosemide alone نعطيهم ألبومين as a slow infusion followed by furosemide Lasix is indicated in severe generalized edema with evidence of intravascular volume depletion. Example, hypertension, tachycardia, and hemoconcentration. الألبومين B complication اللي هي symptomatic volume overload، سرعتهم hypertension، سرعتهم heart failure، وسرعتهم pulmonary edema. لذلك لأنه راح يسحب فلويد من الإكسترافاسكولار to the intravascular compartment. لذلك أنت شفت من تعطي الألبومين رأسا تطب برا دايرتكس على مود يطلع الفلويد اللي سحبه من الانترستيشال كومبارتمنت وما يصير عندك هاي الكومبليكيشن. هذا هسه التريتمنت اوف انيشال ابيزود. هذا التريتمنت اوف ذا انيشال ابيزود. هي الستيرويد قلنا اعطيه السنجل ديلي دوز 2 ملغ بير كي جي for 4 to 6 weeks, then followed by
alternative days 1.5 milligram per kg for total period of the 8 week to 5 months according to the relapse. زين. والتريتمنت اوف ذا ايديما اللي هي الفروزمايد، واذا ما استجاب للفروزمايد نعطي الالبومين والتاوشن بالفروزمايد وبالالبومين مثل ما شفت. زين. الريلابس يعني شنو؟ واحد نفروتيك سيندروم صار زين وراحت الايديما، عالجناه حوالي 5 اشهر وراحت الايديما منه. قبل شهرين سنة ونص رجع لنا also with edema. فهنا شو اسميه؟ اسميه relapsing nephrotic syndrome. شلون اعرف الريلابس؟ الريلابس هي urine protein to creatinine ratio more than 2 or more than 3 plus by the dipstick for 3 consecutive days. من الساعة قلت الريميشن هو urinary protein to creatinine ratio less than 0.2 or by dipstick less than 1 plus for 3 consecutive days. هذا قلت صار عنده ريميشن. الريلابس بالعكس، الريلابس يصير عنده نفروتيك رينج بروتين يوريا، يعني معناها urinary protein to creatinine ratio more than 2 or more than 3 plus by the dipstick for 3 consecutive days. هذا الريلابس common especially in younger children and are often triggered by upper respiratory tract infection or gastrointestinal infection حالة أو by the insect bite. حال الinitial episode. Treatment of relapse was similar to the initial episode except that daily prednisolone course are shorter. من الساعة خلي بالكم يعني شباب، من الساعة قلت أنا كل الأحوال بغض النظر عن اليورينري بروتين اكسكريشن أنا استمر بالديلي دوز for 4 to 6 weeks بالانيشال ابيزود. هسه هنا بالريلابسين الفكره شويه اختلفت لانه ما اخذ بريزيلون قبل البيشنت، فهنا ايش راح نعطيه؟ راح نعطيه الديلي دوز استمر بها الى ان احصل الريميشن، اللي هو 3 consecutive days urinary protein excretion less than 1 plus by the dipstick or 0.2 by the urinary protein to creatinine ratio. هاي الريميشن احصلها باسبوع، احصلها باسبوعين، احصلها ب3 اسابيع. اذا وصلت 3 ايام اليورينري بروتين اكسكريشن قل للرينج السيف رينج اللي هو less than 1 plus or 1 less than 1.2، هنا شو اسوي؟ رأسا احول الى الالترناتيف دايز. واضح؟ يعني ما استمر for 4 to 6 weeks. هذا النقطة الفرق الوحيد ما بين التريتمنت اوف ذا initial relapse initial episode والفريكوينت relapse. واضحة؟ شباب واضحة؟ لو أحد عنده فكرة بيها، لو ما حد يدري. واضحة دكتور. خير إن شاء الله. زين. شلون أعرف الستيرويد ريزيستنت نيفروتيك سيندروم؟ هو failure of achieve remission after 8 weeks of the corticosteroid therapy. ومن الساعة قلت steroid response إذا achieve remission within 4 weeks of the corticosteroid therapy. هنا أطول ل8 أسابيع، إذا ما عنده ريسبونس أقول هذا البيشنت steroid resistant. الستيرويد ريزيستنس طبعا يحتاج renal biopsy، يحتاج evaluation of the renal function radiocarbon creatinine، أو يحتاج quantitative measurement of the urine protein excretion. طبعا steroid resistance usually caused by the focused segmental glomerulonephritis 80%، minimal change nephrotic syndrome very small amount percentage مالتهم، أو by membranous proliferative glomerulonephritis. معظمهم due to the focal segmental glomerular sclerosis. Steroid resistance هي تعريفها failure to achieve remission after 8 weeks of the corticosteroid therapy. يحتاجون renal biopsy. Steroid dependent شنهن؟ It will mean that the patients who respond to the daily corticosteroid therapy have relapsed shortly after switching to or after terminating the alternate day therapy. يعني معتمد على الستيرويد.
اعطيناه daily dose of the steroid صار كل زين، وثلاث ايام اليورينال بروتين excretion رجع to the less than 1 plus by the dipstick or less than 0.2 by the ratio. مجرد ما تحوله على alternative days او بعد ما تقطع alternative days after 8 weeks الإديمة راح ترجع. زين؟ فأقول هذا شنو البيشنت؟ البيشنت هذا steroid dependent. تعريف الستيرويد dependent مهم. تعريف الستيرويد resistance مهم. frequent relapses it is mean the patient have relapsing nephrotic syndrome more than 3 episodes per year. Frequent relapse معناها patient have more than 3 episodes of nephrotic syndrome per year. Then the steroid resistance, steroid dependent, frequent relapses, they are indication of other type of treatment اللي هي immunosuppressive treatment. لذلك التعاريف مالته كلش مهم. اوكي زين، شنو الالترناتيف ثيرابيز؟ ما فادت كورتيكوستيرويد تريتمنت. هو اهم شيء نستخدم السايكلوفوسفامايد. Cyclophosphamide هو to prolong the duration of remission and reduce the number of the relapses. ليه تستخدمه؟ استخدمه إذا عندي steroid dependent، إذا عندي frequent relapse، إذا عندي steroid resistance nephrotic syndrome، إذا عندي severe corticosteroid toxicity اللي هي cushingoid phase، hypertension، ستراية، زين، then the side effect of the cortical obesity, central obesity, then osteoporosis اللي هن complication of the steroid therapy, cataract, growth failure, then كلهن complication. So the cyclophosphamide indicated that patient عنده steroid dependent, إذا frequent relapse مثل ما عرفته أو steroid resistant, especially in severe corticosteroid side effect اللي مثل ما قلنا cushingoid phase, hypertension, cataract, and growth failure. قبل ما ندي cyclophosphamide, you must discuss the side effect with the parent. يوم هذا بنتكم ما استفاد من البريدنزولون راح استخدم هذا الدراج cyclophosphamide، بس يابا ترى هذا يسوي neutropenia، يعني decrease number of the neutrophil. زين؟ يسوي disseminated varicella، إذا صار عنده chicken pox يصير عنده dissemination، يصير عنده hemorrhagic cystitis، يصير عنده alopecia، sterility, and increased risk for further malignancy. You must discuss this serious side effect with the family before starting of the cyclophosphamide therapy. شلون نعطيه؟ 2 mg per kg as single oral dose for 8 to 12 weeks. يوميا أعطيه 2 mg per kg as single oral dose. وما أقطع الالترناتيف day steroid. البريدنزولون it is must be continue with the treatment of the cyclophosphamide. زين؟ during the course، يعني أنا مطي 8 إلى 12 أسبوع cyclophosphamide، أعطي وياها 8 إلى 12 أسبوع alternative day steroid، لأن هو هذا يسمونه steroid sparing agent، يعني هو راح يسوي لك induce remission وبنفس الوقت يخفف السايد effect of the resistance. White BC count must be monitored weekly and the drug should be stopped if the count less than 5,000 per cubic millimeter. إذا صار عندي ليكوبينيا أقل من 5000 the treatment of the cyclophosphamide must be stopped. Other drug هي calcineurin inhibitor cyclosporine، هذا also immunosuppressive agent. It is recommended as initial therapy for children with steroid resistant nephrotic syndrome. The side effect matter hypertension, nephrotoxicity, hirsutism, and gingival hyperplasia. عندنا المايكروفينولات اللي هو immune remodeling agent. It is maintain the remission in steroid dependent or frequent relapse nephrotic syndrome. هذا كلهن دن يستخدمن in addition to the corticosteroid. ما نقطع الكورتيكوستيرويد، نستخدم
عندنا ليفاميزول اللي هو انتي هرمنتك يستخدمونه للتريتمنت اوف ذا worm infestation للديدان، بس شافوا عده immune remodeling immunomodulating effect فيستخدم that reduce the risk of relapse in comparison to the prednisolone. يعني شافوا اذا استخدموا ذات الانتي هرمنتك الليفاميزول موجود بالسوق متوفر ليفاميزول، شافوا يقلل الريلابس مقارنه بالكورتيكوستيرويد. عندنا angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin 2 receptor blocker اللي هي enalapril والcaptopril antihypertensive drug. It's used as adjuvant therapy يعني in addition to the corticosteroid therapy. Also it is reduce the proteinuria in steroid resistant patients. These are the adjuvant therapy in addition or alternative therapies in addition to the corticosteroid therapy. بس يبقى الكورتيكوستيرويد هو mainstay in the treatment or cornerstone in the treatment. وحتى لما نستخدم ذني الالترناتيف it is must be continue with the corticosteroid. The patient with nephrotic syndrome هو immune suppressed patient because of the prolonged use of the corticosteroid قلنا يمكن تصل up to 5 months. فهنا لازم عندنا consideration about the immunization of the patient with nephrotic syndrome لأنه أي لحظة يصير عنده severe infection. we must give full pneumococcal and influenza vaccination annually كل سنة نلقح ضد النيموكوكال وضد السيزونال influenza to the child and their household contact. مو بس يعني الطفل واللي عايشين وياه في البيت. Live vaccine should be postponed until the prednisolone dose is below either 1 mg per kg daily or 2 mg per kg on alternative days. يعني واحد nephrotic syndrome وبالجدول مالته عنده vaccine for the measles and the vaccine for the poliovirus and the vaccine for the بعد من عندنا اللايف يعني other like vaccine هنا it is must be postponed نأجلها إلى أن نوصل للsafe level of the steroid. Live virus vaccine are contraindicated in children receiving corticosteroid sparing agent, example cyclophosphamide and cyclosporine. هم لازم it is contraindicated. هنا عندنا نقطة كلش مهمة شباب بمجتمعنا chicken pox كلش common. والchicken pox إذا صار عند البيشنت with immunocompromised أو immunosuppressed agent patient immunocompromised patient هنا the risk of the disseminated varicella very high وهو fatal. فإذا واحد بس راح أشرحها بالعربي أفضل حتى تفهموا. إذا واحد عندنا بالعائلة إحنا واحد عندنا nephrotic syndrome واضح؟ وأنا أو أي واحد من إخوانه اللي ما عندهم nephrotic syndrome صار عنده contact with patient مع varicella chicken pox. شو اسوي؟ شو اسوي؟ البيشنت بالنفروتيك سندروم لازم اعطي اي في varicella zoster immunoglobulin. والعايشين وياه بالبيت لازم القحهم by the live varicella zoster vaccine. اوكي؟ حتى امنع دخول الفاريسيلا للبيت. هاي نقطة كلش مهمة. عندي واحد بالبيت نفروتيك سندروم عليه كورتيكوستيرويد ثيرابي وانا طلعت وصار عندي كونتاكت ويا واحد بيشنت عنده varicella zoster انفكشن. لازم شو اسوي؟ البيشنت مالتي بالنفروتيك سندروم اعطيه اي في immunoglobulin varicella zoster اي في immunoglobulin. والكونتاكت الموجودين بالبيت لازم القحهم باللايف فيروس اوف ذا varicella zoster. وبنفس الوقت اللي لقحتهم ضد الفاريسيلا زوستر لازم امنع contamination by the respiratory or GI tract secretion ما يوصل للبيشنت بالنفروتيك سيندروم. هاي النقطة جدا مهمة ومهمة. زين. complication of nephrotic syndrome على السريع ما ضل عندي وقت.
عندنا الانفكشن قلنا هي الميجر كومبليكيشن. common infection هي spontaneous bacterial peritonitis ويجي براها sepsis, pneumonia, cellulitis and UTI. بس أكثر شيء هو spontaneous peritonitis. شلون أسوي له management infection in patient with nephrotic syndrome؟ إذا I suspect infection, blood culture should be done prior to the starting antibiotic therapy. يعني أول ما أخذ له blood culture قبل لا أبدي الانتيبيوتيك. وإذا عنده spontaneous peritonitis أخذ peritoneal fluid should be collected and sent for the cell count, gram stain and culture. وبعدين أبدي الempirical antibiotic therapy اللي هي should cover the pneumococci and the gram negative bacteria اللي هي عادة third generation cephalosporin is a good choice for the empirical therapy. وبعدين أغير بيها according to the culture result. Other complications هي increased risk of the thromboembolic event وناقشناها ليش تصير. على مود نقلل ال risk of the thromboembolic complication, aggressive use of diuretic therapy مثل ما قلت should be avoided, and use of the indwelling catheter should be also be avoided. يعني الكانيولا ما أخليها تطول أكثر من يومين 3 عند البيشنت على مود لا يصير عنده thromboembolic phenomenon. Anticoagulant therapy is effective, including heparin and warfarin. Other complication is cardiovascular disease, which is rare complication in children. Example, myocardial infarction. It is due to the hyperlipidemia, particularly in patients with complicated nephrotic syndrome. The prognosis of the nephrotic syndrome, most children with steroid-responsive nephrotic syndrome have repeated relapse, which is generally decreased in frequency with child age. مثل ما قلت لك هو الكورس مالته يتميز بين frequent relapses وعادة تنتهي من البيشنت يوصل حوالي 18 سنة بالعمر. وكل ما يتقدم بالعمر كل ما الفريكونسي راح يقل. هذا المينيمال تشينج. احكي عن مينيمال تشينج. The patient respond rapidly to the steroid, and those who have no relapses during the first 6 months after diagnosis are likely to follow an infrequent relapsing course. That patient within 4 weeks of the initial treatment of the steroid صار عنده response وبعد ما خلص العلاج ما صار عنده relapse within 6 months خلال 6 أشهر، فهذا عادة الفريكونسي مالتهم راح يكون كلش قليل. لازم نوضح للفاميلي. It is very important to explain to the family that the child with a steroid responsive nephrotic syndrome is unlikely to develop chronic kidney disease. ما يصير عندهم chronic kidney disease. والdisease it is not hereditary. والchild راح يبقى fertile لأنهم يخافون من السكروتال إديما. يقول لك هذا يأثر على التستس فاحتمال يصير infertility. يقول له لا يا عبد البيشنت يبقى fertile ما دام ما ياخذ سايكلوفوسفامايد. إذا أخذ سايكلوفوسفامايد يصير احتمال يصير عنده sterility. فلازم نوضح للعائلة بأنه هذا not hereditary ما يصير عندهم chronic renal failure ولا راح يصير عندهم infertility. البيشنت with idiopathic nephrotic syndrome لازم ما تعتبره chronically ill. تعتبره طفل طبيعي in between attacks. in between attacks الطفل له جدا طبيعي يلعب بكيفه ماكو physical activity restriction ولا عنده food restriction. تعتبره جدا طبيعي in between the attacks. The patient with steroid resistance most often caused by focal segmental مثل ما قلنا glomerulosclerosis عنده poor prognosis. Those children develop progressive renal insufficiency, ultimately leading to the end-stage renal disease requiring dialysis or kidney transplantation. Recurrent nephrotic syndrome develop in 30 to 50% of transplanted recipients with focal segmental glomerulus. إذا قلنا البيشنت اللي عندهم steroid resistance اللي هو mostly due to the focal segmental glomerulosclerosis عندهم very poor prognosis ومعظمهم راح ينتهون end-stage renal disease يحتاج kidney transplant. والفقر مالتهم شافوهم النفروتيك syndrome يرجع ب 30 إلى 50% of the patient who receive renal transplant. هذا كل ما يخص النفروتيك syndrome. وآسف على أخذت من وقتكم شوية.